Hi guys, good morning. We are in our next history class. Did you read what we studied in the last day? I told you after the class you should read. Otherwise, you can't understand. Did you read? Okay, I think all you read. Then into your 29th page, we need to study another topic, that is a new system is devised. We saw the Britishers started in Bengal. The Bengal cultivators faced a famine and killed 10 million people there. Because of that, the Britishers needed to expand the land. For that, they introduced one settlement, that is permanent settlement. But permanent settlement too didn't go without any challenge. It faced many problems. Okay, after that, what happened or what did by the Britishers or East India Company? That is, a new system is devised. By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? What is saying in that paragraph? By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. Which company officials നിർബന്ധിച്ചു എന്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് റവന്യൂ ഹാഡ് ടു ബി ചേഞ്ച് അഗെയിൻ. ഈ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പറ്റില്ല, ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. വൈ? ഹൗ കുഡ് റവന്യൂ ബി ഫിക്സഡ് പെർമനൻ്റ്ലി അറ്റ് എ ടൈം? എങ്ങനെ ഇവർക്ക് റവന്യൂ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും? ഹൗ ഇറ്റ് കമ്പനി നീഡഡ് മോർ മണി ടു മീറ്റ് ഇറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ്. അല്ലേ, കമ്പനി നീഡഡ് മോർ മണി. കമ്പനി എന്തുണ്ട്, ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് ആവശ്യമുണ്ട്. എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ്. ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും എക്സ്പെൻസസ് കൂടുകയാണ്. വിത്ത് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ, ഹൗ കുഡ് ദേ ഗോ വിത്ത് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്? ദേ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ റവന്യൂ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, in the next paragraph, in the northwestern provinces of Bengal Presidency, an Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. He felt that the villages was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his direction, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the field, and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindars. This system came to be known as Mahalvari Settlement. Okay, the Britishers introduced another settlement in the after the permanent settlement. What about the new settlement? The settlement that is known as Mahalvari Settlement. Mahalvari Settlement. What about that Mahalvari Settlement? In the northwestern provinces of Bengal Presidency, most of this area is now Uttar Pradesh. Bengal Presidency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ബംഗാളല്ല, ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസിയിൽ പെടുന്ന ഒരുപാട് ഏരിയ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ മിക്ക ഏരിയാസും അന്നത്തെ ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസിയുടെ ഏരിയ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ in northwestern provinces of Bengal Presidency, an Englishman called, what is that Englishman? Holt Mackenzie devised a new system which came to be effect in 1822. ഇയാളൊരു പുതിയ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. ഹോൾട്ട് മാക്കൻസി അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് മീൻസ് അത് നടപ്പിലാക്കി in 1822.
1822. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വില്ലേജസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം, അത് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്നവർ മനസ്സിലാക്കി. സോ അണ്ടർ ഹിസ് ഡയറക്ഷൻ, അയാളുടെ കൺട്രോളിൽ കളക്ടേഴ്സ് വെൻറ്റ് ഫ്രം വില്ലേജ് ടു വില്ലേജ്, എല്ലാ വില്ലേജസിലൂടെയും അവർ എന്ത് ചെയ്തു, നടന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇൻസ്പെക്ടിങ് ദ ലാൻഡ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി. മെഷറിങ് ദ ഫീൽഡ് എല്ലാം അളന്നു. ഫീൽഡ് മീൻസ് കൃഷിയിടങ്ങൾ. ആൻഡ് റെക്കോർഡിങ് ദ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഓരോ ആളുകളുടെയും അവൻ്റെ അവകാശങ്ങളെയും രീതികളെയും കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? റെക്കോർഡ് ചെയ്തു മീൻസ് എഴുതി തിട്ടപ്പെടുത്തി. ദെൻ ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റവന്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് പ്ലോട്ട് വിത്തിൻ എ വില്ലേജ് വാസ് ആഡഡ് അപ്പ്. ഓരോ പ്ലോട്ടിലെയും ഇന്ന പ്ലോട്ടിന് ഇത്ര നികുതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലാൻഡ് ഇതിന് ഇത്ര നികുതി, അങ്ങനെ ഓരോ പ്ലോട്ടും ആഡ് ചെയ്തു. ഓരോ വില്ലേജിലെയും എന്ത് ചെയ്തു? ഈച്ച് പ്ലോട്ട് വിത്തിൻ എ വില്ലേജ് ആഡഡ് അപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റവന്യൂ ദാറ്റ് ഈച്ച് വില്ലേജ്. അങ്ങനെ ആ വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാ പ്ലോട്ടും അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി. ഓരോ പ്ലോട്ടിൽ നിന്നും ഇത്ര നികുതി എന്ന് കണക്കാക്കി, ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്നും ഇത്ര നികുതി കിട്ടിയിരിക്കണമെന്ന് ഓരോ വില്ലേജിൻ്റെയും അവർ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി. ബൈ ദ ഹോൾട്ട് മാക്കൻസി ആൻഡ് ഹിസ് officials, that is collector. Okay, village, another name of village, that is mahal. Okay, ഓരോ വില്ലേജിലെയും ഇത്ര റവന്യൂ അടക്കണം, ഹാർഡ് ടു പേ, അവരടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി. ഓക്കെ, ബൈ ദ ഹോൾട്ട് മാക്കൻസിയും അയാളുടെ ഒഫീഷ്യൽസും. ദിസ് ഡിമാൻഡ് വാസ് ടു ബി റിവൈസ്ഡ് പീരിയോഡിക്കലി. അത് സ്ഥിരമായിട്ടല്ല, ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടാം നികുതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോട്ട് പെർമനൻ്റ്ലി ഫിക്സഡ്. പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ പോലെ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ റിവൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ ചേഞ്ച് വാസ് ഗിവൺ ദ ചാർജ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ദ റവന്യൂ ആൻഡ് പേയിങ് ഇൻ ടു ദ കമ്പനി. ആളുകളിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാനും കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്യാനും ദ ചാർജ് ഗിവൺ ടു ദ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ റാദർ ദാൻ ജമീന്ദാർ. ജമീന്ദാസിന് പുറമെ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാനിനും കൂടിയും ഏൽപ്പിച്ചു ഈ റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമ്പനിക്ക് അടക്കാനും. ദ സിസ്റ്റം കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് മഹൽവാരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. വില്ലേജ് ഏരിയാസിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വില്ലേജിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മഹൽ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് സേയിങ് മഹൽവാരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹോൾട്ട് മെക്കൻസി ആൻഡ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് 1822. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മഹൽവാരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്? ഓക്കെ. In the northwestern provinces of Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his directions, collectors went from village to village, inspecting land, measuring the field, and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying into the company was given to the village headman rather than the zamindar. The system came to be known as the Mahalvari Settlement. Important question ആണ്, you should study that. Okay, sadly ഒരു word ഉണ്ട് mahal, that is all important words you should study. One word questions should ask for exam. What is mahal? In British revenue records, mahal is a revenue estate which may be a village or a group of villages. ബ്രിട്ടീഷ് റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സ്, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. ആ റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സിൽ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഒരു റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ആണത്. വിച്ച് മേ ബി എ വില്ലേജ് ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വില്ലേജസ്. ഒന്നുകിൽ അതൊരു വില്ലേജ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വില്ലേജസ് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു റവന്യൂ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് മഹൽവാരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, Monroe system. In the British territories in the south, there was a similar move away from idea of permanent settlement. നമ്മൾ നേരത്തെ മഹൽവാരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പഠിച്ചു, അത് പക്ഷേ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. സൗത്തേൺ ഇന്ത്യയിലോ ഇപ്പോഴും പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ലോവിലി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിട്ടറീസ് ഇൻ ദ സൗത്ത്, there was a similar move away
away from the idea of permanent settlement. Permanent settlement മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അവിടെയും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. The new system that was devised came to be known as Mahalvari Settlement. Mahalvari or Mahalvari. സൗത്തേൺ ഇന്ത്യയിൽ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് ശേഷം വന്ന സെറ്റിൽമെൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാണ് മാൽവാരി. ഇറ്റ് വാസ് ട്രൈഡ് ഓൺ എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബൈ ക്യാപ്റ്റൻ അലക്സാണ്ടർ റെഡ് in some of the areas that were taken over by the company after the wars with ടിപ്പു സുൽത്താൻ. ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ട് യുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് അയാളുടെ ഏരിയാസ് എല്ലാം കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ വാർ ഓഫ് വിത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അല്ലേ. അതിന് ശേഷം അയാളുടെ ആ ഏരിയാസ് അയാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചടക്കിയ ആ ഏരിയാസിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് വാസ് ട്രൈഡ് ഓൺ എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബൈ ക്യാപ്റ്റൻ അലക്സാണ്ടർ റെഡ്. ക്യാപ്റ്റൻ അലക്സാണ്ടർ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. In some of the areas that were taken over by the company after the wars with ടിപ്പു സുൽത്താൻ. ടിപ്പു സുൽത്താനായിട്ട് യുദ്ധം നടത്തിയ ആളുടെ ഏരിയാസ് കീഴടക്കി ആ ഏരിയാസിലാണ് ആദ്യം ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ തോമസ് മൺറോ. ക്യാപ്റ്റൻ അലക്സാണ്ടർ റെഡ് ആണ് മാൽവാരി സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ തോമസ് മൺറോ. തോമസ് മൺറോ ആ സിസ്റ്റം ബാക്കി എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിച്ചു. ഓക്കെ, ദി സിസ്റ്റം വാസ് ഗ്രാജുവലി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഓൾ ഓവർ സൗത്ത് ഇന്ത്യ. സൗത്തേൺ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തോട്ടും പിന്നീട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. റെഡ് ആൻഡ് മൺറോ ഫെൽ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ദർ വർ നോ ട്രഡീഷണൽ ജമീന്ദാസ് അല്ലേ. ക്യാപ്റ്റൻ അലക്സാണ്ടർ റെഡും മൺറോയും തോമസ് മൺറോയും ഫെൽ ദാറ്റ് അല്ലേ, അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻ ദ സൗത്തേൺ ഇന്ത്യ ദർ വർ നോ ട്രഡീഷണൽ ജമീന്ദാസ്. നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയിൽ ജമീന്ദാസ് ആണ് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്, എന്നാൽ സൗത്തേൺ ഇന്ത്യയിൽ ജമീന്ദാസ് ഇല്ലാന്ന് ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ the settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators who had tilled the land for generations. നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വില്ലേജസിലുള്ള കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആർക്കാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് നികുതി? ജമീന്ദാസിന്. ജമീന്ദാറാണ് അത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സൗത്തേൺ ഇന്ത്യയിൽ മാൽവാരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വെൻഡിൽ റെഡും മൺറോയും മനസ്സിലാക്കി ട്രഡീഷണൽ ജമീന്ദാസ് സൗത്തേൺ ഇന്ത്യയിലില്ല. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിനെയാണ് ഇവരെ എന്താണ് പേ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ദേ ആർഗ്യൂഡ് ഹാഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ്. കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അനദർ നെയിമാണ് റൈറ്റ്. കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ആണ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിന് മറ്റൊരു പേരാണ് റൈറ്റ്സ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മാൽവാരി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ തോമസും മൺറോയും റെഡും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹു ഹാഡ് ടിൽഡ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ ജനറേഷൻ. ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ലാൻഡിൽ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഡയറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ദെയർ ഫീൽഡ് ഹാഡ് ടു ബി കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി സർവേഡ് ബിഫോർ ദ റവന്യൂ അസസ്മെൻറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ്. റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്സിൻ്റെ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു? കെയർഫുള്ളായിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും സർവേ നടത്തി, അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി. ആൻഡ് റവന്യൂ വാസ് മെയ്ഡ്. ഓരോ റൈറ്റ്സും ഓരോ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സും ഇത്ര ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇത്ര നികുതി അടക്കണമെന്ന് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി. മൺറോ തോട്ട് ദാറ്റ് the British should act as paternal father figure protecting the rights under their charge. ഓക്കെ, മൺറോ എന്താണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്? The British should act as paternal father figure. paternal father figure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു അവരെ നോക്കുന്നൊരു അച്ഛനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ റൈറ്റ്സ് അണ്ടർ ദ ചാർജ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ റൈറ്റ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് വിച്ച് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മൺറോ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മാൽവാരി സിസ്റ്റം? In British territories in south there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as Mahalvari. It was started on a small scale by Captain Alexander Rudd in some of the areas that were taken over by the company
after the wars with Tipu Sultan. Over by company after the war with Tipu Sultan, subsequently developed by Thomas Munro. This system was gradually extended all over South India. Okay, Red and Munro felt that in South there were no traditional zamindars. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators who had tilled the land for generations. Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should act as paternal father figures protecting the rights under their charge. Okay, because of rain we can't hear. We can wind up now. You should read this topic 5 times minimum. Okay, with our next topic we can see in the next class. Okay, thank you.